island and coast. So ecology, particularly mangrove ecology and the surrounding area, will be disturbed because of rising water level. Increased rate of coastal erosions. Obviously, because of more water movement, the coastal erosion will be higher. Means current days beaches. I think you went to the beaches in Digha and maybe Puri beaches. So you have seen there are huge sand pile up over there. So if the rising happens, all these sand will vanish or eroded from that places. The damage on natural barriers and shoreline changes. So damage of natural barriers which are there nowadays will be removed. Natural barriers mean to say mangroves or constructions, physical constructions and natural constructions which are there. Some mountain chain are there, so they may be disturbed, may be damaged, and so as the shoreline. Saltwater intrusion into aquifers and surface aquifers, surface waters. Normally, I think all of you are aware about this. In the coastal areas, যখন কোস্টাল এরিয়াতে কোনো 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 টিউবওয়েল থাকে বা কোনো কল থাকে যেখান থেকে জল কালেক্ট করা হয়, মানে খাবার জল আমরা সংগ্রহ করি, অনেক সময় দেখা যায় কি সেখান থেকে নোনা জল আসছে। তার কারণটা কি? কারণ যে সমুদ্রের নিচে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার আছে, সমুদ্রের নিচে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার আর ল্যান্ডের নিচে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার, দুটোতেই জল থাকে। সো সমুদ্রের নিচে গ্রাউন্ড ওয়াটার, দে হ্যাভ স্যালাইন ওয়াটার। In land area you have fresh water, means drinkable water or potable water, and in between নিচে গ্রাউন্ড সারফেসের নিচে যে অংশটা আছে সেখানে কোনো ন্যাচারাল ব্যারিয়ার নেই, মানে দে ক্যান মিক্স আপ টুগেদার। বাট নর্মালি হোয়াট হ্যাপেন্স, the saline water has, they are denser compared to the fresh water. So normally, as you know in physics, dense material will lie down and you have lighter material will go up. So therefore you have the fresh water lying at the up level. But if you extensively use that water, then at some time you have upcooling, and that can cause saline water to come at that places. Normally, there is a theory that whatever the groundwater table height from the mean sea level, the saline water level zone will be about 40x of that height. Means if you have the groundwater table is lying 1 meter height from the mean sea level, at that place near the shoreline, the transition zone will be 40 meters below the mean sea levels. This is the theoretically estimated values. So this saltwater intrusion in the aquifers will happen. So as you cannot use that fresh water no longer if you have saltwater come to this freshwater aquifers. Then you have soil salinization, so that will disturb the agricultural productivity and other things. Rising water tables, groundwater level in shorelines, mostly the oceanic water, that can also cause some problems over there. Pollution level can increase. Change in tidal dynamics, means tide, high tide, low tide, এর মধ্যে যে জোনটা রয়েছে সেই জোনটা ডিস্টার্ব হবে, সেই জোনটা শিফট হবে উপরের দিকে। সো দিস ইট ক্যান অলসো ইম্প্যাক্ট দ্য ফুল ইকোসিস্টেম, ফুল erosion deposition dynamics over there. Reduction in food productions also will happen. Coastal flooding and pollution will also increase because of rise of sea level. And some of the estimates by scientists in 1995, means 20-30 years before that, they have estimated that 1 meter rise of sea level can cause 6 million people will be impacted in Egypt, 13 million people will be impacted in Bangladesh, 72 million people. Million means 72 million means you can call it as 7.2 crore. You can divide it by 10 to come to the crore values or koti value. So 7 koti manus in China will be impacted, and India roughly about 5 crore people will be impacted if the 1 meter rise of sea level happens. Now this way, if you extrapolate this globally, then you have seen that 1 meter rise of sea level can cause 150 million people who are living currently at that level. So 15 কোটি মানুষ যারা বাস করে এখন 1 মিটার উচ্চতার মধ্যে, সি লেভেলের কারেন্ট যে লেভেল তার থেকে 1 মিটার উচ্চতার মধ্যে বাস করা মানুষের সংখ্যা 15 কোটি। 15 crore means মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জনসংখ্যা অলমোস্ট আর ডাবল, 1.6 to 1.7 times. And 60 crore people will be impacted if the rise of sea level happens by 10 meters. Now, what is the global population? Roughly around 600 to 700 billion population are living in globally. So, if you have 10 meter rise of sea level happens, 1/10 of them will be in danger. And 100 meter rise can cause 2.5 billion people. So 250 crore, 250 কোটি মানুষ
প্রভাবিত হবে যদি জলের উচ্চতা 100 মিটারের বেশি রাইজ করে। Some of the islands, like for example Solomon Islands, a group of nearly 1,000 islands located in the South Pacific, they are nowadays being taken over by the sea. I'll show you some pictures. Can you see it? Hello? Are you there? Hello? Yeah. Yes. So you see the picture here. The top left one, this is Solomon Island in South Pacific. প্যাসিফিক ওশেনের দক্ষিণ ভাগে কিছু অনেক আইল্যান্ড রয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, so they are group of islands, they are a group of zones or area where in number of islands are there. In every 100 kilometer, 50 kilometer away, we will find single islands or chain of islands exist. The Solomon Islands in South Pacific, you see here, this is the water level now. Now this is the trees there. So if you have rise of maybe 1 meter or 2 meter, they will vanish. And this 1 meter will rise going to happen in next 50 to 100 years. And here you see Maldives, more popular than what we know about Solomon Islands. In Maldives near in Indian Oceans, a few 100 kilometers away from the Lakshadweep, these Maldives Islands will also vanish before you die. মানে আমাদের মৃত্যুর আগেই আমরা দেখতে পাবো যে Maldives, Solomon Islands, these islands, some of the other islands which are specified here, they will no longer exist. মানে মালদ্বীপে যে লোকেরা বাস করে এখন, তারা ওখান থেকে তাদের আইদার শিফট হতে হবে অথবা কিছু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের দ্বারা তাদেরকে অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে যাতে ওই উচ্চতা থেকে তারা আরো উপরে আসতে পারে। Here also you see, they will be submerged eventually. This also will be submerged. These are, I have specified a few names only, that there are thousands of islands which are going to vanish in next few 10 or 100 years down the line. You see here in the picture, এখানে মানুষ যারা বাস করে, এটা আইল্যান্ডস, মার্শাল আইল্যান্ডস, তারা হয়তো যখন ঘরটা তৈরি করেছিল হয়তো উচ্চতা ছিল এখানে, নিচে ছিল, but now you have seen this water level has comes out up to near their backyards. At some point when you have tide, they can come to this point, and all the city, all the populations living over there, the whole villages will be destroyed. Not only this place, even within Digha also, I have seen in Goa also, some places which are maybe few centimeters away from the current sea level. So the first one will be impacted by the sea level rise. I think you can correlate to your location also, in Nandigram, in Haldia also, in Khejuri also. In the coastal areas, you will see that some of the places they are low lying, they will be infected fast. And these are some of the examples in Bangladesh, some of the areas in India, some areas in New York, which are going to vanish in near future. I'll just finish my lecture because I think I took more than 1 hour. So here in Mediterranean Sea also, in Egypt, you have this area which can get impacted. In Tamil Nadu also, some coastal area, not only in Tamil Nadu, not only in Kerala, everywhere which are the places which are there in the coastal areas, they will be impacted. Some of the news recently comes in the newspaper, particularly in Kolkata, what the damages can cause for the people living in Kolkata, not only in Kolkata, in South 24 Pargana, in Midnapur, particularly East Midnapur, how the change will cause havoc damage in that particular area. And not only in Midnapur or West Bengal or Bangladesh, even all coastal areas like in Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, they will be impacted. And this impact may not be as same amount. For example, here in Kandala port, the rising of sea level is 3.2 millimeter per year. Diamond Harbour 5.2 millimeter per year, but near about Paradip, they have only 1 millimeter rise. Mumbai 0.7 millimeter rise. So this way, all ports, even Chennai only 0.3. So rising trend are not exactly same amount, but in variable, in a different values based on the waves, based on current movement, based on supply of water from meltwater. Because most of the water supply comes through the Ganga, Brahmaputra river, so this area will get more impacted than this area. Okay, so Haldia have roughly around 3 millimeter per year. This is the trend at which rising happens. You see it, same thing, Surat, Kolkata, Mumbai, Kerala, Chennai, Odisha, everywhere you have similar pictures, and Mumbai will vanish,
Kolkata will be vanishing in next 100 years, 150 years down the line. And some other major ports, where the what is it? This is in values in meter here. Here maybe in millimeter per year, and here it is in meter. So therefore the value changes. Now see the elevation map of West Bengal. I think all of you are aware about this. This elevation map shows, say for example, you come to this, say 10 meter I will take. So green shade, that tells you 15-meter altitude. This green shade, which roughly comes out 40% of the total land area in West Bengal, will be vanished if the sea level rise by 15 meter. 15 meter means if I extrapolate the values, it will roughly take 300 years, 250 to 300 years. By this time, the 40% land area of West Bengal will be vanished. Now we cannot fight for this land area because we have no enemy. Enemy is the global warming. So we have to fight with the global warming to protect our land area. Means not only us, the Bangladesh, the border country will also be experiencing same thing. So, for example, your houses or you are preparing some road or some building for maybe next 200 years. মানে একটা পাকার ঘর তৈরি করছেন হয়তো বাড়িতে, যেখানে আপনারা মনে করছেন যে 200 বছর আমি বাঁচবো, মানে আমার সরি আমি বাঁচবো না, আমার বংশ পরম্পরায় 200-300 বছর বাড়িটা সার্ভাইভ করবে। বাট দ্যাট 200-300 বছরের মধ্যেই আমরা সেখানে জলের যে লেভেল আজকে রয়েছে তার উপরে জলের লেভেল এসে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই উই সামটাইমস সে, scientists also says we think at present and plan based on present, and also see the projections by scientists are what scientists are making. So may not become as true. Maybe the rising trend may not be as fast as we have assumed, but may be slow down. But still, there is a chance that the area, particularly in eastern Medinipur, will be vanished by next 200 or 250, 300 years. This is going to happen if the current global warming trend continues. There is no excuses for that. We cannot give any excuses to any other thing like that. We cannot blame ourselves. Like we are using our car, we are using our electricity using thermal power plants. So this way they are adding some carbon, and that can cause rising global temperature. But we are saying that we are not responsible for that. So that is wrong statement. Actually, we all of us are responsible behind this rising sea level trend. Okay, I think I have added some value for you, particularly for the students. But as I have already specified my language, I know Bengali, but it is in academic sense I cannot transfer my English to Bengali. But I will try to answer if you have any queries in Bengali. And to summarize it, যদি এটি সামারি আমি করতে চাই, তো only options we have that to protect ourselves, মানে আমাদের এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য ফার্স্ট অপশন we have to reduce the greenhouse gas emissions. Greenhouse gas emission means যেগুলো মেজর greenhouse gas. For example, we know it as CO2. CO2 to some extent is naturally occurring also. So naturally occurring CO2 we cannot manage. But the CO2 which are being added because of industrializations, because of human interventions, that we can reduce. For example, CFCs, chlorofluorocarbons. Though actually chlorofluorocarbons emission is being reduced in the developed countries, but in developing countries like in India, like in some other Nigeria and all, the emission is not reduced. UK, they have reduced the emissions for CFCs, but the Nigeria, Bangladesh, they have not reduced the emissions of CFCs. There are other gases also, nitrous oxide, even H2O, water vapors. H2O is a natural gas, but this also added the temperature. But actually H2O is positive things. That's why we call it as feedback mechanisms. There are some things which are forcing, some of them are feedbacks. Means feedback I mean to say, if মানে যদি মনে করা হয় যে water vapors, more evaporation is happening, মানে অনেক আরো বেশি evaporation হচ্ছে জল বেশি হওয়ার জন্য, তাহলে কি হবে, জলের যে গ্যাসের যে টোটাল যে অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে তার মধ্যে যে ওয়াটার ভ্যাপর মানে যে জলীয় বাষ্প পরিমাণটা রয়েছে সেটা বেড়ে যাবে। তার জন্য কি হবে, যে সোলার রেডিয়েশনটা আসছে আর্থ সারফেস অবধি, যেটার জন্য টেম্পারেচার অ্যাড হচ্ছে, they will come less. Okay, but they will add up because of addition of H2O. The more rainfall will occur. Because more rainfall directly will not come. They will eventually create clouds.
So clouds will cause the albedo to happen, and so they will reflect or deflect the radiations back towards the space. So eventually they will be responsible for reducing the temperatures. That's why we call it as feedback. মানে যে জলীয় বাষ্প যদিও সেটা কারেন্টলি এটা হয়তো দায়ী যে গ্লোবাল টেম্পারেচার রাইজ হচ্ছে, বাট ইন ফিউচার দিস উইল বি দ্য ফ্যাক্টরস হুইচ উইল অ্যাকচুয়ালি ট্রিগার দ্য অপোজিট ওয়ে, দিস ট্রেন উইল রিভার্স। মানে এই যে পুরোনো পিকচারটা দেখিয়েছি পাস্ট হিস্ট্রি হিয়ার এখানে, তো এইগুলো যে দেখা যাচ্ছে ডাইনামিক চেঞ্জ, মানে উপরে যাচ্ছে আবার নিচে আসছে, অ্যাকচুয়ালি দি ডাইনামিজম যেটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি ব্যারিয়ার, ইউ ক্যান সে একটা রাবার ব্যান্ডে কে টানুন, যতদূর টানবেন এটার মাত্রা অবধি যাবে, তার বেশি টানতে গেলে ছিঁড়ে যাবে বা কেটে যাবে, আবার লুজ করলে এতদূর ফ্লেক্সিবিলিটি এসে যাবে। সেই অবস্থায় আর্থ নিজের ডাইনামিজম কিছুটা মেনটেন করে। গ্লোবাল টেম্পারেচার রাইজের বদলে কি হবে? সি লেভেল রাইজ। সি লেভেল রাইজ will cause more availability of water, that will cause more evaporations, that will cause more cloud formations, so albedo, so less radiation coming, this will again reduce. So this is a cyclical phenomena. But what we are doing, মানে আমরা কি করছি হিউম্যান, কি আমরা ইন্টারভেন করছি ওই প্রসেসের মধ্যে, আমরা ওটাকে আরো এক্সটেন্ড করে নিয়ে যাচ্ছি। হয়তো ট্রেনটা এখানে গিয়ে থামতে পারতো, কিন্তু আমাদের ইন্টারভেন্সের জন্য হয়তো এটা এখানে অবধি গিয়ে যাবে, তারপরে থামবে। সো আমরা এটা বলছি না যে 100 মিটার অবধি যাবে তারপরে নেমে আসবে, হয়তো বা 2 মিটার 5 মিটার যাওয়ার পর অপোজিট ট্রেন শুরু হয়ে যাবে, বাট ততদিন অবধি সার্ভাইভ করাই একটা বড় ব্যাপার। সো উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট ফাস্ট, অ্যাক্ট নাও, so that in future we do not face these problems, or we may not be facing, but our future generation will be facing that problems. Okay. Hello. Yes. Yeah, I think I have tried to summarize it within time, but I will be happy if you have any queries on this topic or what I have presented before you. You can speak in Bengali okay. also. Thank you, Dr. Dandabat. আপনার ওই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য, যাতে আমরা সবাই এনরিচ হলাম। Thank you, Ranjan. Okay. Next, the query session. পার্টিসিপেন্টদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, যদি আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে সাবজেক্ট রিলেটেড, আপনারা সরাসরি আমাদের রিসোর্স পারসনকে কোয়ারিজ জানাতে পারেন এবং ওনার সঙ্গে ডাইরেক্টলি ইন্টারাকশন করতে পারেন। প্লিজ হ্যাভ ইউ এনি কোয়ারি, দেন ডেলিভার টু ডক্টর সুমন্ত দণ্ডপাট, প্লিজ। I think nobody want to ask many questions. আচ্ছা, You speak in Bengali also. I think I have bored you. Means. হ্যাঁ, অবশ্যই বাংলায় পুরো। আচ্ছা, আমার মনে হয় আমি বোর করেছি আপনাদেরকে, বাঙালি একজন, কোনো কোশ্চেন আসছে না। হ্যাঁ, আমাদের রিসোর্স পারসন কিন্তু বাঙালি, তো উনি কর্মসূত্রে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, কিন্তু উনি পুরোপুরি বাঙালি, ফলে ইন্টারাকশন পুরোপুরি বাংলায় হবে। আমার বাড়ি মেদিনীপুরেই, মানে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, ওখানে আমার নেটিভ প্লেস। আমি কলেজ আমার হয়েছিল হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ, রঞ্জন, আই নো রঞ্জন ভেরি ওয়েল। সো ওখানে থাকতাম হোস্টেলে, তো সেই সূত্রে নন্দীগ্রামও গেছি কয়েকবার, তো কিছুটা জানি ওই জায়গা সম্পর্কে। তো বাট এখানে অলমোস্ট 10-12 বছর হয়ে গেল আমি এখানে চাকরি করি। এর আগে আমি এনআইওতে ছিলাম কিছু বছর, তার আগে বিএইচইউ, জেএনইউ, অল ওভার ইন্ডিয়া আই ভিজিটেড মেনি প্লেসেস। বাট আমি বাংলায় অভ্যস্ত নই যদিও, তবু কোনো কোশ্চেন কোয়ারিজ থাকলে আমি খুশি হব, কি পার্টিকুলারলি ফ্রম স্টুডেন্টস, সামান্যতম কোনো কোয়ারি, হয়তো বা মনে হচ্ছে এটা কোনো কোশ্চেনই হতে পারে না, তবুও চেষ্টা করুন। ছাত্রছাত্রীরা তোমরা স্যারের কাছে প্রশ্ন করো, নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করো।
আচ্ছা, ওরা ভাবুক কি প্রশ্ন করবে। আমার একটা ছোট্ট কোয়ারি আছে। ওকে ওকে। তো প্রেজেন্টেশনে দেখলাম যে আমরা মেনলি চিন্তিত যে সি লেভেল রাইজ করছে, আমরা সাবমার্জ করব, এইভাবে পুরো বিশ্ব, আমাদের সঙ্গে পুরো বিশ্ব চিন্তিত। কিন্তু প্রেজেন্টেশনের একটা পোর্শনে দেখলাম যে কিছু কিছু লোকাল এরিয়াতে সি লেভেলে নেগেটিভ চেঞ্জ হচ্ছে, মানে ডাউন হচ্ছে। তো এটা পার্টিকুলারলি কেন হচ্ছে? মেন প্রবলেম হচ্ছে ওখানে টেকটনিক অ্যাক্টিভিটিস। মানে যদি দেখো তো আমেরিকান কোস্ট, সাউথ আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, মানে আমাদের আন্দিজ মাউন্টেন চেন আছে আর রকি মাউন্টেন চেন আছে। তো ওখানে যে মাউন্টেন বিল্ড আপ হচ্ছে তার জন্য কোস্টাল এরিয়া কিছুটা রাইজ হচ্ছে। তো মানে ওটা সহজে বোঝা যাচ্ছে না, যেহেতু কেননা পুরো এরিয়াই রাইজ হচ্ছে। তো কোনো লোকাল পার্সপেক্টিভ নেই যাতে আমি বুঝতে পারি যে এর কম্পারিজনে রাইজ হচ্ছে। বাট যখন ওটা গ্লোবাল মানে জিওসেন্ট্রিক লেভেল থেকে দেখছি, মানে আর্থের সেন্টার অফ দ্য আর্থ থেকে আমরা সার্ফেস অব্দি দেখছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে রাইজ হচ্ছে। তো প্রাইমারি ফ্যাক্টর হচ্ছে এটা। ওটা ছাড়াও আরো কিছু মাইনার ফ্যাক্টরস রয়েছে, যেমন আইল্যান্ডস বা ইরোশন ডিপোজিশনের ডাইনামিক্স চেঞ্জ হওয়া, এগুলো কিছু রয়েছে। বা কিছুটা বলতে পারো সাইক্লোনিক অ্যাক্টিভিটিস অলসো। আচ্ছা, তার মানে আলটিমেটলি রাইজই হচ্ছে, কিন্তু ওখানে রাইজের সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড টেকটনিক এরিয়া আরো বেশি মুভমেন্টে ফাস্ট রাইজ হচ্ছে, মানে সি লেভেল রাইজ হচ্ছে, ওর থেকেও ফাস্ট ল্যান্ড এরিয়া রাইজ হচ্ছে, যার জন্য ফলিং দেখা যাচ্ছে। টেকটনিক আপলিভমেন্টটা একটু বেশি হচ্ছে হ্যাঁ তার হ্যাঁ। তুলনায়, তার জন্যই আমরা ইফেক্ট হিসাবে দেখছি ওখানে একটা Correct, নেগেটিভ চেঞ্জ। correct. ওকে ওকে। তো দেন আমি স্টুডেন্টদের বলছি, তোমাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে এই সি লেভেল চেঞ্জ রিলেটেড তোমরা স্যারকে সরাসরি প্রশ্ন করো। স্যার তোমাদের সঙ্গে বাংলায় পুরো ইন্টারাকশন করবে। তো তোমরা আনমিউট করো, আনমিউট করেই কোশ্চেনের বিষয়। তো স্টুডেন্টদের সঙ্গে সঙ্গে হ্যালো, সন্দীপ বাবু। স্যার একটা প্রশ্ন করতে পারি? সন্দীপ, হ্যাঁ সমুদ্র পৃষ্ঠের হ্যালো স্যার, হ্যাঁ হ্যালো, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ কতটা অবদান রাখে? আরেকবার প্লিজ। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ কতটা অবদান রাখে? আচ্ছা প্লিজ। Am I audible? ইয়েস। হ্যাঁ, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির মধ্যে দেখা যায় যে, যেমন ধরুন আমি তো 3.5 মিলিমিটার সন্দীপ পার তুমি ইয়ার। মাইকটা আনমিউট করো। হ্যাঁ ওকে। হ্যাঁ, আমরা যে দেখলাম যে রাফলি অ্যাবাউট 3.5 মিলিমিটার প্রতি বছর সমুদ্রের উচ্চতা রাইজ করছে। 3.5 মানে একটা, মনে করুন 1 সেন্টিমিটারের 1/3 অতটা সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছর। ওর মধ্যে ম্যাক্সিমাম জায়গাটা, মানে যে যে প্রসেসগুলো দেখলাম, গ্লেসিয়েশন মানে ডিগ্লেসিয়েশন প্রসেস। ডিগ্লেসিয়েশন মানে রাইজিং, টেম্পারেচার রাইজ করা। না, আমরা দেখতে হবে টেম্পারেচার রাইজের প্রতি হিউম্যানের অবদান কতটা। টেম্পারেচার রাইজে যেমন ধরুন আপনার কার্বন ডাইঅক্সাইড, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড এন্ড আদার গ্যাসেস যেগুলো রয়েছে, মিথেন, ইথেন, প্রোপেন এটসেট্রা। তো ওইগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে হিউম্যান কন্ট্রিবিউশন রাফলি 40%। মানে ন্যাচারালি অকারিং যে গ্যাস রয়েছে ওগুলো বাদ দিলে, যেন মিথেন গ্যাস ন্যাচারালিও আসতে পারে, যে কোনো রাইস কাল্টিভেশন যেখানে হচ্ছে ওখান থেকে মিথেন গ্যাস আসতে পারে, বা ভলকেনিক ইরাপশন যেখানে হচ্ছে ওখান থেকেও কিছু গ্যাস দে ক্যান কজ ওয়ার্মিং বাড়াতে পারে যেগুলো। কিন্তু হিউম্যান ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি 40% রাফ এস্টিমেট যেটা হচ্ছে ওর জন্য দায়ী বলা যেতে পারে। মানে আউট অফ 3.5 মিলিমিটার পার ইয়ার, 2 millimeter per year is the direct intervention by human being, not directly to sea level. Actually এটা ইম্প্যাক্ট করছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে, এন্ড গ্লোবাল ওয়ার্মিং সি লেভেল কে ইম্প্যাক্ট করছে। সেইভাবে আপনারা এটাকে ক্লাসিফাই করতে পারেন। যদি হিউম্যান না থাকতো তাহলে বলা যেতে পারে যে এই যে ট্রিগারটা, যে ট্রেনটা আছে, অলরেডি এখন থেকে হয়তো মাইনাস যাওয়া শুরু হতো, যেটা আমাদের হিস্ট্রি বলছে। আমাদের লাস্ট, মানে আমি এক্ষুনি দেখালাম না 2,50,000 বছর আগের, 50,000 বছর আগের হিস্ট্রি, আমরা দেখেছি যে উপর নিচে হয়েছে, তার আগে উপর নিচে হয়েছে, কিন্তু হিউম্যান তখন ছিল না, বা তার আগে হিউম্যান ইন্টারভেনশন ছিল না। তো ওই হিসেবে দেখি যে হয়তো বা ন্যাচারালি উই আর অ্যাট এক্সট্রিম, আমরা এখন এক্সট্রিম লেভেলে পৌঁছে গেছি, বাট হিউম্যান থাকার জন্য আমরা কনফার্ম বলতে পারছি না যে আমরা এক্সট্রিম লেভেলে এসেছি।
ওকে সন্দীপ, আশা করি তোমার উত্তর পেয়েছো। তো আর কেউ? আমাদের ফ্যাকাল্টি থেকেও কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ, হ্যালো, নমস্কার স্যার। নমস্কার, হ্যাঁ, নমস্কার। আমি কি, হ্যাঁ স্যার, ওই সি লেভেলটা তো গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিংই করতেছে, হ্যাঁ। এবং ইনক্রিজিং করার জন্য ইরোশন হোক, বিভিন্ন রকম হুম। ডিফর্মিটিজ বা হচ্ছে অ্যাবসার্ডিটি বিভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে। এর এক কথায় স্যার পার্মানেন্ট সলিউশন কি হতে পারে আপনার মনে হয়? সলিউশন, একমাত্র সলিউশন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছু বলবেন? আর একটা কথা, কোথাও কোথাও ড্রট এরিয়া দেখা যাচ্ছে, এর সঙ্গে মানে সি লেভেল বেড়ে যাওয়ার যে জায়গাগুলো, ইউরোপের বেশ কিছু কন্টিনেন্টে দেখা যায় যে ড্রট এরিয়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে এই মেজারমেন্টটা কি শুধু গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা হচ্ছে পরিবেশ রিলেটেড ব্যাপার, না আপনার ওই আর আর মানে জিওগ্রাফিক্যাল আরো কোনো কিছু ব্যাপার আছে? ওইটা একটু হালকা করে বলে ভালো হয়। হুম। রাখছি। আপনি দুটো পয়েন্ট হাইলাইট করলেন। এক হচ্ছে আমরা যদি সমুদ্রের জল ব্যবহার করি, আমি ওই পয়েন্টটাকে একটু এক্সট্রাপোলেট করে বলছি। যেমন আপনি বললেন সেকেন্ড পয়েন্টে যে কিছু ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তারা সমুদ্রের জলকে ব্যবহার করছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসাবে, মানে সি লেভেল যে বাড়ছে সেই জলটা যদি ইউজ করি আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হিসাবে, তাহলে স্যালাইন যে কম্পাউন্ড গুলো রয়েছে যদি বার করে দিয়ে ওগুলোকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় ডাম্প করি, পাহাড়ে কোথাও কোনো অংশে, তো সেটাতে কি হয়, কিছুটা জল আমরা নেবো ঠিকই, কিন্তু সেই পরিমাণটা এতই নগণ্য যে কারেন্ট সি লেভেল, এখন যে লেভেল, যে ট্রেন্ড, ওটার মানে এক 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 0.00001%ও হবে না। মানে আমাদের সায়েন্টিফিক যে অ্যাডভান্সমেন্ট, যে অ্যামাউন্ট অফ, যতটা আমরা কনজিউম করবো ওয়াটার ওখান থেকে জল, মনে করুন ড্রিঙ্কিং এর জন্য আমরা এমন করলাম যে সমস্ত ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সমুদ্রের জল থেকে সাপ্লাই হবে বাই পিউরিফিকেশন বাই আদার ওয়ে, মানে অন্যভাবে কোনো কিছু করা যায়, বাট তাতেও সামান্যতম চেঞ্জ হয়তো হবে না। ওটা একটা প্রবলেম, মানে আমরা চাইলেও ওটা সমাধান করতে পারবো না ওইভাবে। সেকেন্ড পয়েন্ট, হ্যাঁ আমরা করতে পারি সমাধান, যেটা একমাত্র উপায় বললাম, ডাইরেক্টলি আর ইনডাইরেক্টলি আমাদেরকে কি করতে হবে, গ্রিন হাউস গ্যাসের যে পরিবেশ নিয়ে আপনি বললেন যে পরিবেশগত সমস্যা চলছে, হ্যাঁ এই পরিবেশগত সমস্যার মধ্যেই এর সমাধানও লুকিয়ে আছে। যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য যে গ্রিন হাউস গ্যাস, যে আমরা যে রেফ্রিজারেটর ইউজ করি, রেফ্রিজারেটর প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রায় আজকাল রয়েছে, আমরা যে যে ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করি, মনে করুন রাস্তায় স্ট্রিট বাল্ব, মনে করুন কয়লা, আবার বেশি কনজিউম করি থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য, হ্যাঁ ওগুলো আমাদের দরকার, কিন্তু যদি কোনো অল্টারনেট এনার্জি আমরা ইউজ করতে পারি, যেমন মনে করুন সোলার এনার্জি যদি করতে পারি, কিন্তু প্রবলেম একটা হচ্ছে, যেমন আধুনিক বিশ্ব আর আর যে আমরা আমাদের মতো দেশ, ভারত বা বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশেরা, আমরা এত আধুনিক নই, মানে আমাদের কাছে টেকনোলজি নেই যে আমরা কম পয়সায় সোলার এনার্জিকে ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতে পারবো। তো আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছতে গেলে কিছুটা হয়তো কোল ইউজ করতে হবে। তো সেই টেন্ডেন্সিকে ধরেই মনে করা হচ্ছে যে এখনো 100-200 বছর হয়তো লাগবে আমাদের পিক আসতে, কারেন্ট ট্রেন্ড অনুযায়ী। কিছু কিছু করা যায়, কিছু কিছু করা গেলেও আমরা করতে চাইছি না বা করতে পারছি না, কারণ এটাই, কারণ আমাদের ইচ্ছে রয়েছে আমাদের টিভি দেখা, যারা গরিব মানুষ বাস করে তারা যখন কিছু ইনকাম করবে চাই অবশ্যই ঘরে টিভি আসুক, ফ্রিজ আসুক, তাদের ইচ্ছার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ওই ইচ্ছা প্রত্যেকের ঘরে রয়েছে। যদি মনে করি আমরা পার ক্যাপিটাল কনজাম্পশন অফ, মানে প্রত্যেক মানুষ পিছু কত পরিমাণ হিট তারা কনজিউম করছে, মানে হিট জেনারেট করছে পৃথিবীকে দিচ্ছে, তাতে দেখা গেছে কি আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান দেশগুলো ওরা অনেক পরিমাণ বেশি হিট দিচ্ছে কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়া বা চায়না বা বাংলাদেশ বা অন্যান্য ডেভেলপিং দেশগুলো। সমাধান বলতে এখন একটাই, যে আমাদের পুরো বিশ্বকে একসাথে ভাবতে হবে যে কিভাবে লং টার্মে আমরা ওটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। আর লং টার্মে ট্রেন্ডের জন্য এখন থেকেই আমাদের উঠে বসতে হবে। অলরেডি কিছু কিছু দেশ, কিছু কিছু সায়েন্টিস্ট, যেমন বললাম আইপিসিসি, তারা ওই নিয়েই কাজ করছে, তাদের মেইন কাজটাই হচ্ছে ওটা কিভাবে পৃথিবীকে বাঁচানো যায় এই ক্লাইমেট চেঞ্জ বা সি লেভেল রাইজ থেকে প্রোটেক্ট করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে চলছে, কাজ চলছে। অনেকে মানে, অনেকে মানে না, অনেক গভর্নমেন্ট মানে না, মানে কোনো কোনো সরকার মানছে না যে আমরা এই রুলটা যদি, যেমন মনে করুন সিম্পল, আমার আমার দেশের কথা নিয়ে বলছি, ইলেকট্রিক ভেহিকলস নিয়ে বলছি, বা পেট্রোল কার, ডিজেল কার অল্টারনেটিভ হিসাবে ইলেকট্রিক ভেহিকলস, যদিও এটা ডিবেটেবল যে ইলেকট্রিক ভেহিকল অ্যাকচুয়ালি কম হবে কি বেশি হবে, কিন্তু এটা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি। বা আপনি এখন দেখতে পারেন বিভিন্ন, যেমন মহারাষ্ট্রে পার্টিকুলারলি আমরা দেখি প্রত্যেক ঘরে ঘরে সোলার রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এতটা এখনো পপুলার নয়, সোলার বসানোর সাথে ঘরের বাড়ির সাথে সাথে সম্ভব নয়, এক পয়সার দিক থেকেও সম্ভব নয়, বা
টেকনোলজিও সেই হিসাবে ওখানে মানুষের প্রতি জাগরুকতা অতটা নেই যে আমরা সোলার এনার্জি ইউজ করলে কতটা বেনিফিট হবে। তো সেইভাবে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আমরা ইভেনচুয়ালি ইম্প্যাক্ট করছি। কেউ হয়তো কমাতে চাইছে, কেউ বাড়াতে চাইছে, সেই হিসাবে ব্যালেন্স করে আগে যাচ্ছি, এইরকম আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো, এবং ফ্যাকাল্টিদেরও বলছি যদি কোনো কোয়েরি থাকে তো সরাসরি স্যারের কাছে ডেলিভার করতে পারেন। তো আর কিছু কোয়েরি আসছে না দেখছি। Okay, Ranjan, just I would like to highlight one point. Thank you, Ranjan, and thank you full organizing team for giving me the opportunity to interact with your staff and all students. Actually, students may not be asking questions, but I think I have added some value, at least a little bit values to their knowledge. In future, they may be sometime if the question arise, they can answer those questions in a different way. I hope I am able to give you or tell you about something about this topic, right? ওকে, ধন্যবাদ ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার এই মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের অনেক কিছু জানালেন এবং আমাদের সমৃদ্ধ করলেন। তো এরপর নেক্সট আই লাইক টু কল মিস্টার ইন্দ্রজিৎ দে to deliver a vote of thanks from our department. So please, Dr. Indrajit De for deliberate his vote of thanks. Indrajit De, sir, please. Give respect to and congratulations Dr. Sumanta Dandapad for his valuable speech, and give respect and congratulations to Dr. Shamu Mohali, Honorable Principal in our college, and other faculty members and other institution members and faculty and students. Congratulations. আমরা এত সময় খুব মনোযোগ সহকারে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনলাম। খুব সুন্দর, উনি বাঙালি হয়েও বাইরে গিয়ে মানে এখনো বাংলার উপরও ওনার দক্ষতা রয়েছে, সেটা উনি প্রমাণ করেছেন। ইংলিশ তো থাকবেই বাইরে, কারণ ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংলিশে তো উনি বলবেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও সমাধানের রাস্তাগুলো বের করলেন। সি লেভেল চেঞ্জ নিয়ে সত্যি আমাদের এমন একটা জায়গা, যে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি যে কি হতে পারে, মানে ওনার বক্তব্য থেকে এখনই তো ভাবতে শুরু করছি আমরা যে আগামী দিনে কি হতে পারে। এবং প্রত্যেকেরই সত্যি এটা মানে ভাবার ব্যাপার যে কি হতে পারে, এবং সমাধানের রাস্তা খুব কম। মানে উনি হাসছেন এই ব্যাপারটা নিয়ে, যে যখন বলা হয় যে আমাদের থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন যে কিভাবে, মানে ওই যে পার্সেন্টেজটা যখন উনি বলছেন যে খুব মিনিমাম পার্সেন্টেজ যেটা আমরা ইউজ করলে করতে পারি, কিন্তু সেটা কোনো সমাধানের মানে ফুললি সমাধান হতে পারে না। যাই হোক, অনেক সময় ব্যয় করেছেন উনি, মানে স্পেশালি ওনাকে তো কোর্নিশ জানাবোই আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, সেই সঙ্গে যারা এত সময় আমাদের সময় দিয়েছেন, আদার ফ্যাকাল্টি এবং স্টুডেন্টস সবাই, এবং আমাদের কলেজেরও যারা স্টাফ আমাদেরকে সাহায্য করেছেন টেকনিক্যালি এবং অফিস স্টাফ, প্রত্যেকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং কোর্নিশ জানাই। সেই সঙ্গে পূজার অর্থাৎ শারদীয়ার আগমনী, তার আগাম শুভেচ্ছা সবাইকে। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ধন্যবাদ সকলকে, এবং ধন্যবাদ আবার একবার ধন্যবাদ আমাদের হ্যাঁ, টেকনিক্যাল একটু সমস্যা দিয়েছিল, প্লিজ ইগনোর ইট। তো ধন্যবাদ সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এবং আমরা আশা করব আমাদের
আবার কোনো এরকম ভাবে কোনো প্রোগ্রাম যদি করি, আশা করি আমাদের যিনি রিসোর্স পার্সন রয়েছে ডক্টর সুমন্ত দণ্ডপাল, ওনাকে আবার পাবো, আবার আমাদের জ্ঞানকে আরো এনরিচ করবে এই আশা রাখি। এবং এই বলে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অগ্রিম শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই এই ওয়েবিনার সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার।